kalatvlive odiochieng ma kawuono mar chieng' tich adek tarik 29 dwe mar abiriyo higa 2026 machiegni e weche manyien e kidienje ma Dier odiochieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka wechegi kinyalo duoko kale mbui magwa mag tudruok manendo kalatvlive Facebook, X @kalatvlive kaachiel kod YouTube bende kalatvlive Kenya. Wachako kama ni apisas ma klinik mowuok e kauntis 4 makaluo manendo Kisumu, Siaya, Migori kaachiel kod Homa Bay osingo mar bago ng'anyo kochakore otieno niendi ma kawuono kaluwore kod piny owacho ma kauntis makoro rem mar keto tim winjruok ma bende ne gibedo godo higni go mathoth ma okalo ka gitwak e boma niendi ma Kisumu ka otelnegi kod Emerick Otieno Keyo giyango kanyendo ni doho noyie mar mondo mine ka kinyalo ndigi tich e onendo mongirore kod medo gi osara e higa 2017 to manindo nyaka gisani pok koro oketi tim kendo ginyiso duol mokelo kanyakla governors duto COG ni ka girema manendo mar keto tim e wacho nogo to koro gidhi chako bago ng'anyo kawuono gikwayo jowetegi duto mar mondo mi obol pangla gigegi mag tich kendo chak chenro geko mag bago ng'anyo ka jopiny bende ginyiso ni onge chenro mag thieth mag dhi yudo ute thieth mopogore opogore e pacho kaendi kochakore odiochieng' endo makiny. Solidarity forever, for the union makes us strong. Odiochieng' ma kawuono wachokore counties 4 makaluo mano Migori, Homa Bay, Kisumu gi Siaya mondo owuoye ng'anyo modhi chakore kawuono otieno chakre saa 6:01. Weche 4 momiyo wadhi e ng'anyo kochakore kawuono gotieno en achiel ne wadwaro gimiluongo ni collective bargaining agreement. In other words, wawacho ni CBA marwa to be concluded, signed and taken to court for registration. So nyaka mano chopi, nyaka Council of Governors yie bede piny e winjruok gi the union leadership magitiek wach mar CBA nurses ok dogi e tich. Mar ariyo momiyo wawuok oko en winjruok mane waketo tarik 2 dwe mar 11 higa 2017, 2 November 2017 return to work agreement manoting'o enhancement kata medo osara mabalang' mwayudo miluongo ni nursing service allowance. Mar ariyo ne medo health risk allowance mwayudo gi sani, aito mar adek ne en uniform allowance. Koro wawacho ni nyaka wawinjre on what is called implementation matrix ok wadogi e tich. Mar adek momiyo wang'anyo en ni wan gi gimiluongo ni nurses career guidelines mano bedo approved gi Public Service Commission higa mokadho dwe mar adek 2025. Jowa man ondik gi sirikal mamaro kara national government margi dhi mbele to wan mar county marwa okwamo, omiyo wakono Council of Governors ni nyaka implement career guidelines mag nurses. Kok utimo kamano to ok wadogi e tich. Adwa kwa nurses kochakore kawuono the closest minyalo bede kari mar tich en kilometers 5. Atemo wacho niya owuog e keru mag tich kochakore kawuono gotieno nyaka chop chieng' moro ma Council of Governors kaachiel gi union leadership bro winjore ma gine kaka weche 4 mowachogi bro chopo kargi. Nitie nyithindowa pod somo matiyo e clinical areas. Waoro ote mager ne jonyuolgi ne skunde magi wuoke nok wadhi yie ni thin skul emidhi tigo e chiwo thieth. Sama nurses manigi license to nitie oko e ng'anyo. Kapo ni gimoro timre ne jatuo osiptal ni nyithi skul ema ne attend to, we will not be responsible. Ogaye duond buch siasa mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua oyango kanyendo ni okoluor mar mole nyim duolo nogo manendo mar NCIC kaka koro nyondik ne duol machalo kamanendo kuda Senate County Manandi Samson Cherargei kama wacho ni nyocha ne osia oganda bang' wacho kanyendo ni yiero maigi manyien gibiro nego thuol kaachiel koda tonge. Oyango ni gino endo mane onyiso wi wach thuol kaachiel koda tonge ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kaachiel koda jotelo duto masire lwedo gin jogo manyaka koro gigoli ka okale ombulu e yiero maduong' ma higa manyien. Kuom manendo ne oko osia oganda kendo ikore manendo mar chopo e nyim NCIC.
Na mimi nasema sitakubali mtu yeyote akosee watu ya Mlima Kenya heshima. Mimi nimejitolea, hata kama ni kukufa, hata kama ni kuangaishwa, hata kama ni kufungwa jela, nitalinda heshima ya wakaaji wa Mlima Kenya na maisha yangu, na sitakubali mtu yeyote aangaishe jamii yetu. Wewe Kasongo, umetubeba ufala watu ya mlima, umetuangaisha. DCI Kenoti, mtoto hapa Bore, ulivuta yeye kazi, baadaye ukavuta Javed Kome, baadaye ukavuta Metheka Lentori, baadaye ukavuta Rigiji mwenyewe. Uko na shida gani na sisi wa Meru? Umetuangaisha ya kutosha. Hakuna mtoto mmoja Mumeru amepata mamlaka, hujaangaisha yeye. Sasa umetuma Aden Duale anatukana sisi watu ya Mlima Kenya. Ati Aden Duale akitumwa na Kasongo anasema ati sisi watu ya Mlima Kenya ni fisi, ati sisi ni mafisi. Wewe Kasongo, sisi tulikuchagua, asante yako, asante ya punda ni mateke. Ati shukurani yako kwa watu ya mlima ni kutuma Duale aite sisi mafisi. Mimi nakwambia hawa Meru na mimi tumekubali hiyo matusi. Ni sawa, haidhuru. Umesema sisi ni mafisi, basi sisi tutafanya kazi ya fisi. Mwaka ujao hao mafisi ya Bore wataamuka mapema, watakuja kwa kituo, watakula wewe Kasongo, watatafuna wewe Kasongo, watameza wewe Kasongo, ndio upate adabu ya kutukana watu ya jamii yetu. Lakini ni ndima yero maduong maiga manyien koro medo kayo machiegni duol modiero kara kende mochung'ne tayo yiero kaachiel koda yango keo IEBC koro chako chenro nendo mar keto lai makare ne ikruok ne yiero nogo, kendo nyiso jogo eko madwaro chung' kwan mag omenda mabende owinjo bed ni gitiyo godo e kinde kisera margi mag ombulu ma ibiro e kinde mabende koro gimanyo jata tije maduong' manindo manyalo kawo kar Marajano Ser Marajana mabende koro ne ogwetao ka giyango kanyindo ni kwan omenda mowinjo bed ni jatelo ka jatelo tiyo godo koro giluore gwenge mopogore opogore ka inyisogi. Of those who are in the office right now, wale wanaitumia GK kuenda around, amefuel GK na pesa yetu and is going around and is the incumbent. I'm saying, how will we monitor that spending, particularly when the time comes when we are supposed now to monitor the spending of these people? IEBC has been given a leeway. In addition to what is there, they have been told they can also do like code of conduct. When you violate code of conduct, we usually give you either formal warning in writing, or we fine you, isn't it? Or we remove you from the ballot paper, isn't it? So the same thing here, the leeway we have been given by the Act as IEBC. We could also, if you declare, because this is the campaign financing audit will be done like 7 days or 14 days after the election day. So if we find you culpable, we may give you a warning. Yeah, we may fine you also. Yeah, we may also tell you that because you have violated the Act, then in the next one, you will not be a candidate. Yeah, but you can't go that far. You really have to work hard to make us do that for you, against you, isn't it? So we have a leeway and that, and the worst we can recommend is prosecution for you for criminal offenses. Yeah. On the issue of the social media campaigns, unless it has an element of financial implication, but maybe if you have hired a blogger and that blogger is doing something for you and you are paying that blogger money, you have to be able to account, because even that blogger, you know, there's KRA and all that, they'll be able to know. Jotelo mamine pacho kaende koro dwaro mar mondo mi ket lwasi makare ne wakini manindo mar yudo kombe gi komo pogoro to moloyo ka otenore kanyindo koda yiero maduong' ma higa manyien
ka otelnegi kod jalup spika od bura mamalo manindo Mikai Sholei, Gladys Sholei ma en jachung' mar Wakeni e kaunti nog ma Uasin Gishu oyango ni mosenindo Raila Odinga ne oketo thuolo kata lwasi makare ne Wakeni mamine mabende koro noketo lwasi makare ne jotelo gi kuma Wakeni kata mine mabende noyudo kombe gi mopogore opogore. Kuom manindo jotelo mamoko bende oyiene oketo lwasi makare mar mondo mi Wakeni mathoth med yierie kombe mopogore opogore. Safety and dignity. There can be no progress where women live in fear. The commitment from government, as articulated by Honorable Chigai, to end violence must be matched with enforcement, justice, and support for survivors. Women Achievers Africa is more than a conference. It is a family of leaders united by a shared vision of empowering women, celebrating excellence, and inspiring positive change across Africa. Together, we are building connections, sharing knowledge, and opening doors for future leaders, and recognizing grassroots women leaders. And as the Kenya chapter, we are proud to be part of this journey by bringing women together, strengthening leadership, and creating opportunities for collaborations and impact in our communities. Before I conclude, I would like to recognize our incredible Women Achievers African Kenya County coordinators. These dedicated women have generously given their time and energy to champion our vision, mobilize women leaders, and strengthen our movement across Kenya. Their passion and commitment have been instrumental in making this event a success. And I also always say that women deal with issues, men deal with egos. Let me apologize for the men in the house. Isn't that true? You know, when you the women face the issue and say, okay, can we talk about this issue? Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto singo mar bero chenro gi kuma gisomo e pacho kaendi ka oketo okenge gi kuma kare mar mondo mi jogo kikore jopuonjre moluongi mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mamalo oyisir kanyendo e chenro mag somo e yor makare. Oyango ni maendi en okang' mabende koro biro miyo jogo kuma tiere kod lony mopogore opogore nyalo yudo thuolo e sectors mopogore opogore mar mondo mi koro giber godo ngimagi. Ka oyango ni okang' mokwongo chakore kod bero chenro mag somo kod chiwo tiegruok mochopo e rang'iny madwarore. When I came into office, we had a real challenge. Many of our universities faced very dire situations. Many of our universities could not pay even lecturers. They could not pay their suppliers. They had difficulties. And that is why we had to rework the funding model for our universities. We've made very good progress with our new student-centered funding model. And I want to tell our vice chancellors we will be engaging them as we now progress to even a better funding model that will make sure that every student has full funding for their education. That is the commitment I have made. I know many people are asking me, where are you going to find the money to fund these universities? And I want to tell them what was said before. If you think education is expensive, try ignorance, and you will know which one is more expensive. So my commitment is that it is the single most important thing that we must do, because for us to move this country to a first world status, knowledge, education is central to that journey. It is what other economies have done to be able to make the move they have. It is what Kenya must do. And therefore, we have no option
but to fund our knowledge, to get the best human capital. I have said no nation can develop beyond its capacity to think. If you cannot imagine the future, you cannot get there. If you cannot think about the future, you possibly may not even step in that direction. So I am very confident about the future of our nation, and I'm very confident about the young people who will make sure that that future becomes our reality. Jatend migawo mochung' ne chenro mag thieth e tend kaunti ne ma Migori Migosi Kalebo Pondi koro kwedo malich mokalo ywaruok kanyendo mabende koro nyocha ne omuoche jumanendo mokalo kanyendo e od thieth nogo ma Nyamaraga mayudore kar chung' mar bura nendo ma Suna West ka oyango kendo kwa jaod bura ma Suna West Peter Masara mar mondo mioti kanyakla kod gavana e kaunti nogo Laktar George Mbogo Chilo Ayako e chwalo kanyendo chenro mag dongruoge ne oganda makono oyango ni tungni manobedo kanyendo ok en gino endo makare kendo kwayo mar mondo migawo mar obila otim nondo kendo ne ni okawo ndamo mager mar chik kotenore kod wachno endo. As I was talking to members of the staff outside one of the buildings within the facility, the area member of parliament came to the facility at the point where I was. Mheshimiwa confronted me and started false accusations that I, the CEC, had diverted some of the development projects which were meant for the facility to other parts of Migori County. And I told him, Mheshimiwa, you ought to have gotten briefs from me before making such false accusations. He went further, accusing us of not having let electricity be disconnected from our facility. But I told him specifically that electricity, it is the Kenya Power who removed their transformer after it became defective, and appealed to him to use his powers as the area member of parliament to talk to Kenya Power so that it could be returned to the facility. All these annoyed him, and Mheshimiwa went ahead and slapped me when he could not reason with me in front of my staff, in front of the members of the public who were with him, and this incitement made the people whom he was with also to beat me, push me, kick me, hit me with blows. They even teared my coat until I lost even some property. I want to take this opportunity to condemn this heinous act of the area member of parliament for Suna West. He didn't understand that health is devolved, and therefore any activity which could bring him to the facility, he had to have consultation with the county government of Migori so that we work in partnership even with him. And I want to say that even when the national government initiates a project within the county, we always work in partnership. So all these works are done in partnership and in collaboration. And therefore, if there is a national government project which was to be done at Nyamaraga Sub-County Hostel, then the area member of parliament would have collaborated with the governor, and then they launch even the project together. Make maragi kanyenyo janeno mar kalatvlive viro kamano kumne bedo koda chakruok nyaka giko nyinga Joash Odhiambo Mitula.